Hi friends, welcome to our channel. ஒரு ஆரி எம்ப்ராய்டரி எப்படி சிம்பிளாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. ப்ளவுஸ் பீஸில் நெக்லைன் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ ஆரி நீடில் எடுத்துகிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு ஜரி த்ரெட் வச்சு ஃபுல்லாக செயின் ஸ்டிச் ஒன்று போட்டுக்க போகிறேன். செயின் ஸ்டிச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்போவுமே பேக் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோன்னா உருவி வராமல் இருக்கும். ஸோ இந்த செயின் ஸ்டிச்சை நான் 2 லைன் போட போகிறேன். ரெண்டு லைன் செயின் ஸ்டிச் போட்டாச்சு. இப்போ ஃபேப்ரிக் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நான் 0 சைஸ் பால் செயின் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். நெக்ஸ்ட் லேயருக்கு க்ளூ போட்டுக்கலாம். க்ளூ போட்டுட்டு நான் இப்போது பீட்ஸ் நார்மல் நீடில் கோர்த்து ஃபுல்லாக ஒட்ட போகிறேன். பீட்ஸ் எல்லாம் கோர்த்தாச்சு. இப்போ ஃபுல்லாக அப்படியே ஒட்டிக்கலாம். பீட்ஸ் ஃபுல்லாக ஒட்டியாச்சு. இப்போ நார்மலான நீடில் அண்டு த்ரெட் எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக ஸ்டிச்சஸ் போட்டே வந்துடுவோம். அப்போ அந்த பீட்ஸ் விழுகாமல் இருக்கும். இப்போ மறுபடியும் ஒரு லேயர் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு பால் செயின் இன்னொரு லைன் போட்டுப்போம்.
ஃபர்ஸ்ட் லைன் போட்ட மாதிரியே செயின் ஸ்டிச்சை இப்போ மறுபடியும் ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம பேக் நெக்குக்கு என்ன டிசைன் பண்ணோமோ அதே டிசைன் வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கும் போடணும். நான் இப்போ போட போகிறேன் ஃப்ரண்ட்டுக்கும். இந்த நெக்லைனை சுற்றியும் நான் வந்து 1 இன்ச் கேப்பில் ஒரு சின்ன சின்ன பூ மாதிரி போட போகிறேன். இதுவும் வந்து நம்ம சென்டரில் யூஸ் பண்ண அதே பீட் வச்சு தான் போட போகிறேன். நார்மல் நீடில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பீட் மட்டும் கோர்த்து போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் 6 பீட்ஸ் எடுத்துக்க போகிறேன். எடுத்துகிட்டு நம்ம எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அதே இடத்துல மறுபடியும் எண்ட் பண்ணுறோம். எண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக எல்லா பீட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸ் போட்டோன்னா அது ஃபுல்லாக விலகாமல் இருக்கும். இந்த நெக் லைனுக்கும் கடைசியாக போட்ட பூ டிசைனுக்கும் சென்டரில் இருக்க கேப்பை வந்து நான் ஹேங்கிங் டிசைன் மாதிரி கொடுத்து ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். சாரி, இதை நான் வந்து வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன். நான் இதை வந்து உங்களுக்கு இதே மாதிரி டிசைன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் இன்னொரு வீடியோ ஒன்று உங்களுக்கு தனியாகவே போடுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த ப்ளவுஸோட ஸ்லீவ் ஃபுல் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு. இதை வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஒரே முட்டா போட்டால் வந்து வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகுது. அதனால நான் உங்களுக்கு தனியாக அப்லோட் பண்ணுறேன். வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.